குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். Well, this was the second attack on a Canadian soldier this week, but today the gunman also went into the Parliament buildings. His motive there unknown, but many believe his message was clear. தலைநகரில் நுழைந்த துப்பாக்கிதாரியும் கனடா எதிர்கொள்ளும் ஆபத்தும். He had deadly intent, cold-blooded resolve, but it was insufficient security that allowed him to run right in the front door of Parliament. கடந்த புதன்கிழமை கனடாவின் தலைநகர் ஒட்டுவாவில் துப்பாக்கிதாரி ஒருவர் நடத்திய தாக்குதல்கள் தேசிய மட்டத்தில் அச்சத்தையும் விழிப்புணர்வையும் அதிகரித்திருக்கின்றன. இருப்பினும் இவ்வாறான தாக்குதல்களை கனடா உட்பட மேற்குலக நாடுகள் எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்பது பாதுகாப்பு துறையினரால் ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்பட்ட விடயம். எனினும் ஒட்டுவாவில் இடம்பெற்ற தாக்குதல் அதிர்ச்சியையும் பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த கேள்விகளையும் தோற்றுவித்திருக்கின்றன. தாக்குதல் நடத்தியவரின் பின்புலம் மற்றும் அவரது நோக்கம் என்பவற்றை கடந்து தனியொரு துப்பாக்கிதாரி தேசிய போர் நினைவகத்தின் பாதுகாவலர் கார்பரல் நேதன் சிரிலோவை சுட்ட பின்னர் நாடாளுமன்றத்தினுள் புகுந்து தாக்குதல் நடத்தியமை ஆச்சரியமான விடயமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் மோசமான பாதிப்புகளின்றி இந்த தாக்குதல் முறியடிக்கப்பட்டமை பெரும் ஆறுதலை கொடுத்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் ஒட்டோவா தாக்குதல் குறித்தும் அதன் விளைவுகள் குறித்தும் இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. He had deadly intent, cold-blooded resolve, but it was insufficient security that allowed him to run right in the front door of Parliament. The attack started behind the War Memorial. Corporal Cirillo shot in the back. From here, the shooter ran to a car, sped up the street. Once on the hill, as that dramatic video shows, he commandeered a ministerial car and drove to the front door. 23 seconds between the time the suspect parked the beige car and then entered the center block. The shooter was able to charge right through these doors, brandishing his gun. A guard inside, unarmed, pulled the gun down, got shot in the foot, yelled "Gun, gun," alerting others. The shooter went on. This is where experts suggest security did not meet the level of threat. No double-layered defense putting physical space between a visitor and entry. So there should be at least a standoff distance of 10, 20, 30 feet where the person first approaches the main entryway, they're brought into a funneled area, they're contained, and then they can be addressed. Then they're allowed to go through the detector. In the past, MPs have resisted more robust security, but barricaded behind doors yesterday, they may react differently now. Another fault line, 4 separate security details: Ottawa Police, RCMP, House of Commons and Senate Security. ஈராக்கிலும் சிரியாவிலும் கள்ளமுறையில் போரிடுகின்ற சுனி பிரிவு இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளான ISக்கு எதிரான மேற்குலக தாக்குதல்களும் நடவடிக்கைகளும் அந்த அமைப்பை கோபத்துக்கு உள்ளாக்கியுள்ளமை ஏற்கனவே அறியப்பட்ட விடயம். எனவே பழிவாங்கும் வகையிலான தாக்குதல்களை கனடா உட்பட மேற்குலக நாடுகளில் அந்த அமைப்பு முன்னெடுக்கும் என்பதும் முன்னரே எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும் ஜிகாடிஸ்டுகள் அல்லது மத அடிப்படைவாதிகள் என அழைக்கப்படுகின்ற ISனது செயற்பாடுகளாலும் போதனைகளாலும் ஈர்க்கப்பட்டு 2 தனிநபர்கள் 48 மணி நேரத்தில் வெவ்வேறு பாணியில் தாக்குதல் நடத்தியமை புதிய எச்சரிக்கைகளை தோற்றுவித்திருக்கின்றன. கடந்த திங்கட்கிழமை குபெக்கில் 25 வயதான மார்டின் அகமட் ரோலோ என்ற நபர் 2 கெனடிய படை அதிகாரிகளை காரினால் மோதியதில் 53 வயதான வாரண்ட் ஆபீசர் பேட்ரிக் வின்சன் உயிரிழந்தார். மற்றொரு படை அதிகாரி காயமடைந்தார். இந்த தாக்குதலை நடத்திய மார்டின் அகமட் ரோலோ பின்னர் காவல்துறையினரால் கொல்லப்பட்ட போதிலும் மத அடிப்படைவாதிகளின் புதிய தாக்குதல் யுக்தியாக அது அமைந்தது. இந்த நிலையில் கடந்த புதன்கிழமை ஒட்டோவா நாடாளுமன்றத்தின் முன்பாக உள்ள
தேசிய போர் நினைவகத்தில் காவல் கடமையில் இருந்த 24 வயதான படை அதிகாரி கார்பரல் நேதன் ஸ்ரில்லோவை 32 வயதான மைக்கேல் ஜிஹாப் பீபோ சுட்டுவிட்டு நாடாளுமன்றத்தினுள் நுழைந்து தாக்குதல் நடத்தியமை புதிய சவாலை தோற்றுவித்திருக்கிறது. As the news ricocheted across the country this morning, one thought on everyone's mind had to be, was this a terror attack? They weren't sure, but tonight that reality seems almost certain. You have to leave! In just a few minutes this morning, Canada woke up to a global threat on its threshold. In one bleak week, Canada has seen 2 murderous attacks that follow and may link to Canada's decision to join the coalition to fight ISIS. Only last Friday, the Integrated Terrorism Assessment Centre quietly raised its threat alert from unlikely to could occur. It warned that an individual or group within Canada or abroad has the intent and the capability to commit an act of terrorism, but it said there was no intelligence on any imminent threat. Still, on Monday in Quebec, a man known to police as an extremist rammed his car into 2 soldiers, killing one of them. His friend told CBC Martin Couture-Rouleau converted to Islam last year, that he supported ISIS and he was very angry Canada had joined the attack on ISIS. Today, just 48 hours later, this multiple attack. Motives unknown, but clearly with a political message, striking the very heart of government and threatening our sense of peace and stability. கியூபெக்கிலும் ஒட்டுவாவிலும் இடம்பெற்ற தாக்குதல்கள் முறியடிக்கப்பட்டு தாக்குதலாளிகள் கொல்லப்பட்ட போதிலும் கனடா உட்பட மேற்குலக நாடுகள் தமது பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகள் குறித்து மீளாய்வு செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. 2 தாக்குதலாளிகளில் கியூபெக் தாக்குதலாளி ஏற்கனவே பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகளால் அறியப்பட்டவராகவும் மத அடிப்படைவாதியாகவும் அடையாளம் காணப்பட்ட ஒருவர். ஒட்டுவா தாக்குதலாளியை பொறுத்தவரையில் மத அடிப்படைவாதிகள் என்று அடையாளம் காணப்பட்ட 93 நபர்களில் ஒருவராக அவர் இல்லாத போதிலும் பல்வேறு குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டவராகவும் தண்டனை பெற்றவராகவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட ஒருவர். எனினும் கடவு புத்தகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற அவரது முயற்சி தொடர்பாக அவரது பின்னணிகள் ஆராயப்பட்டதாக தெரியவிருக்கிறது. மேலும் தமது வசிப்பிடங்களில், வழிபாட்டு தலங்களில் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத பரப்புரைகளிலும் விவாதங்களிலும் ஈடுபட்ட ஒருவராகவும் வினோதமான செயற்பாட்டை கொண்டவராகவும் வர்ணிக்கப்படுகிறார். இந்த நிலையில் IS என்ற புதிய மதவாத அடிப்படைவாத தீவிரவாதம் எல்லைகளை கடந்து தமது கோட்பாடுகள் சார்ந்து மதவாதிகளை ஈர்க்கும் வல்லமை கொண்டது என்பதை இந்த தாக்குதல்கள் நிரூபித்திருக்கின்றன. இவ்வாறான நிலை சமூக மட்டத்தில் பாரிய பாதுகாப்பு எச்சரித்தலையும் பீதியையும் தோற்றுவிக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கின்றன. 2 things stand out. First, the security footage showing just how easy it was for the shooter to run through this gate with a gun and onto Parliament Hill. Plus, we now know that he was indeed another jihadist wannabe. This individual's email was found in the hard drive of someone who we've charged with the terrorist-related offense. The RCMP commissioner said Michael Zahaf Bibo had a Libyan father, a Canadian mother, and extremist views, angry that he hadn't yet got a passport. He was in town to deal with a passport issue, but that he was also hoping to leave for Syria. They know that now, but Zahaf Bibo was not on the Mounties list of 93 suspected jihadis, because they didn't know then. His mother told us that he wanted to travel to Syria yesterday. So, what of the 93 suspects that he does know about? Paulson said if possible, he'll arrest them. As the evidence is collected and the cases are built, we will be making this. The commissioner also revealed how yesterday Zahaf Bibo shot Corporal Nathan Cirillo in the back twice before taking off. The security footage shows bystanders scattering as he leaves his car, then runs unchallenged onto Parliament Hill. He seizes a car at gunpoint and drives up to Centre Block and has enough time to run inside and shoot a guard in the leg. At this point, though, Zahaf Bibo had seconds to live. The gunfire ended it. இந்த நிலையில் ஒட்டோவா தாக்குதலாளி மைக்கேல் ஜிஹாப் பீபோவின் பின்னணிகளை ஆராய்கின்ற முயற்சியில் கனேடிய பாதுகாப்புத் துறையினர் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். அவர் குறித்து பெறப்பட்ட வெவ்வேறு தகவல்கள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு பொதுவான அனுமானங்களும் கணிப்பீடுகளும் வெளியாக இருக்கின்றன. லிபிய தந்தைக்கும் கெனேடிய தாயாருக்கும் பிறந்த மைக்கேல் ஜிஹாப் பீபோ வாலிப பருவத்தில் பல்வேறு குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஒருவராக அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்.
12 தடவைகள் போதைப்பொருள் பாவனை உட்பட்ட குற்றங்களுக்காக தண்டிக்கப்பட்ட அவர் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத கோட்பாடுகளால் ஈர்க்கப்பட்ட ஒருவர் எனவும் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார். அவரது தாயார் கனேடிய குடிவரவு மற்றும் அகதிகள் சபையினுடைய துணைத் தலைவர் என்ற உயர் பதவியை வகித்து வரும் ஒருவர். அவருடைய தந்தை ஒரு தொழிலதிபர். இருப்பினும் பல வருடங்களுக்கு முன்னரேயே பெற்றோரை விட்டு விலகிய அவர் தனித்தே வாழ்ந்து வந்ததாகவும் வீடற்றோருக்கான தங்குமிடங்களிலும் தற்காலிக வசிப்பிடங்களிலும் வசித்து வந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் முதன்முறையாக கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னரேயே அவரது தாயாரை மதிய உணவின் போது சந்தித்ததாகவும் அப்போது சவுதி அரேபியாவுக்கு செல்ல போவதாக பீபோ கூறியதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. How did he go from this to this? Michael Zahaf Bibo's crime was so monstrous, so enormous, but he seems to be a man who recently had very little. We know that for about 2 weeks before the attack, he was living at this Ottawa homeless shelter. Police say he came to the city wanting to get that passport and leave Canada. He told me I'm praying the Quran to make me stay away from the drug, but then the temptation to the drug is stronger. That's what he told me. I cannot resist, and I want to get. The only solution is to get out of here. Zahaf Bibo does have a criminal record in several provinces that includes drug charges. And he had other troubles. In 2011, at this BC mosque, he complained that non-Muslims were allowed inside. The administration sat him down and said, look, this is how we work. If you have a problem with it, it's better you go somewhere else. Then he was found sleeping in the mosque, having gained access with a stolen key. They changed the locks. All of it part of the picture the RCMP are only starting to piece together. Of violence and of drugs and of mental instability, combined with some of the things that gave rise to the radicalization, I think is where the focus of our investigation needs to be. There's also the question of this car that he used in the attack and his gun. How did a man staying at a homeless shelter acquire them? And it seems clear from our investigation that he had intentions for this car. We don't have any information to suggest that people at the shelter, who we know that he was engaged with, were actively sort of supporting his plot. A plot that cost the life of Corporal Nathan Cirillo. In a statement, Zahaf Bibo's mother said she and her husband grieve that loss. He has lost everything, and he leaves behind a family that must feel nothing but pain and sorrow. We are both crying for them. She also apologized for what she described as the pain, fright, and chaos her son created. I am mad at our son. I don't understand, and part of me wants to hate him at this time. You're right that our son was vulnerable. We don't know. He was lost, and he did not fit in, she wrote. Susan Bibo says she had lunch with her son just last week, the first time she had seen him in more than 5 years. But it's clear that meeting didn't give her the answer to the question so many people are asking. Just how could this have happened? மைக்கேல் ஜேஹாப் பீபோ தன்னிச்சையாக செயல்பட்டாரா அல்லது வேறு நபர்களின் தூண்டுதலோடு செயல்பட்டாரா என்ற விசாரணைகள் தற்பொழுது முடுக்கிவிடப்பட்டிருக்கின்றன. இருப்பினும் அவர் ஒட்டோவா வந்தமைக்குரிய காரணமே அரேபிய நாடு ஒன்றுக்கு செல்லும் பொருட்டு கடவு புத்தகத்தை பெறுவதற்காகவே. இந்த விடயம் தொடர்பில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட விவரங்கள் இதுவரை பரிமாறப்பட்டிருக்கின்றன. பீபோ சிரியா செல்லும் நோக்கத்தை கொண்டிருந்ததாக பீபோவின் தாயாரை மேற்கோள் காட்டி RCMP தரப்பில் முதலில் தெரிவிக்கப்பட்ட போதிலும் அவர் சவுதி அரேபியாவுக்கு செல்ல முற்பட்டதாகவே கூறியதாக அவரது தாயார் பின்னர் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார். இருப்பினும் அவர் கனேடிய கடவு புத்தகத்துக்கு விண்ணப்பித்ததாகவும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அது தாமதப்படுத்தப்பட்டதாகவும் முன்னர் வெளியான செய்திகள் தெரிவித்தன. ஆனால் அவர் லிபிய கடவு புத்தகத்தை பெறுவதற்காக விண்ணப்பித்ததாகவும் அவரது நடவடிக்கையில் சந்தேகம் கொண்டு பின்னணிகளை ஆராயும் பொருட்டு தாமதப்படுத்தப்பட்டதாகவும் தற்போது வெளிவருகின்ற தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிலையில் வெறுப்படைந்த நிலையிலேயே பீபோ தன்னிச்சையான தாக்குதல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாகவே கணிப்பிடப்படுகிறது. Today, the man who fired some of those shots, Sergeant at Arms Kevin Vickers, was hailed as the hero of the shootout. Vickers had ducked behind a stone pillar to take aim, one of several guards who shot Zahaf Bibo. It's not clear whose bullet actually killed him, and Vickers insisted on sharing the credit. But his ovation went on, and on, and on. Vickers, it seemed, personified the move, no surrender. We will not be intimidated. We will. The Prime Minister, too, was applauded on all sides as he insisted Parliament will carry on without fear. Well, here we are in our seats,
in our chamber, in the very heart of our democracy, and our work goes on. Then an extraordinary scene. Watch this, you won't see it every day. Harper exchanged hugs not with the Sergeant-at-Arms but with Liberal leader Justin Trudeau, the target of so many Conservative attacks, and with the opposition leader Tom Mulcair. He, in his turn, spoke for all. To the family of Corporal Nathan Cirillo, please know that the thoughts and prayers of every single member of this House and of every single Canadian are with you today. Politics was nowhere in sight. They all stuck together. Canada's values are strong, our institutions are resilient, and our people are united together. That sense of unity was evident too at the war memorial where yesterday's murder took place. Tributes piled up, and even as security was tightened, people kept saying, "Keep calm and carry on." இந்த நிலையில் பீபோவின் செயலின் பின்னணியில் இஸ்லாமிய தீவிரவாத பின்னணி குறித்து விசாரணைகள் இடம்பெறுகின்ற போதிலும் அவரது செயற்பாடுகள் தன்னிச்சையாக இடம்பெற்றதாகவே இதுவரையான ஆதாரங்கள் புலப்படுத்துகின்றன. இருப்பினும் நன்கு திட்டமிட்டு புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்ட ஒருவராக பீபோ காணப்படவில்லை. இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளோடு இணையும் நோக்கம் தடைப்பட்டதன் காரணமாக தனது கோப உணர்வுகளை பழிவாங்கும் நோக்கில் எழுந்தமானமாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். முதல் தினம் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட காரை உரிய வாகன இலக்க தகடுகின்றி வெறும் பத்திரிகை தாள்களை ஒட்டிய வண்ணம் ஒட்டுவா தெருக்களில் பயணித்தவை காவல்துறை கண்காணிப்பு குறித்த கேள்விகளை அதிகரிப்பினும் பீபோ முட்டாள்தனமாக செயல்பட்டமையும் வெளிப்பட்டிருக்கிறது. அத்துடன் போர் நினைவகத்தில் தாக்குதல் நடத்திவிட்டு நாடாளுமன்றத்தில் நுழைந்து தாக்கியமை பாதுகாப்பு குறைபாடுகளை வெளிப்படுத்துகின்ற போதிலும் முன்கூட்டியே பரபரப்பை ஏற்படுத்திவிட்டு இன்னொரு காரை துப்பாக்கி முறையில் கடத்திச் சென்று நாடாளுமன்றத்தினுள் தாக்குதல் நடத்தியமை அவரது மற்றொரு முட்டாள்தனத்தின் வெளிப்பாடாகும். ஆகவே பீபோ புத்திசாதுரியமாக செயற்படாமல் எழுந்தமானமாகவே செயற்பட்டுள்ளார் என்பதை இந்த நடவடிக்கைகள் புலப்படுத்துகின்றன. மேலும் நாடாளுமன்றத்தின் வாயிலில் போதிய பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு இருக்கவில்லை என்ற விமர்சனங்களும் முன்வைக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும் நாடாளுமன்ற செங்கோலை காவிச் செல்லுகின்ற அதிகாரி கெவின் விக்கர்ஸ் ஏனைய அதிகாரிகளோடு இணைந்து சமயோசிதமாக தாக்குதல் நடத்தி பீபோவை கொன்றவை பல உயிரிழப்புகளை தவிர்த்திருக்கிறது. The beginning, after exchanging gunshots with the parliamentary security team at the entrance of Centrebrook, that's right here, Bebo made his way to the end of the Hall of Honor, right down here. Let's go there now. At the end of it are these wooden doors. Those are the doors to the parliamentary library. Now, beside the library, these doors to the right is a small alcove protected by this pillar. And Bebo tucks himself right in there and hides. Now, Kevin Vickers' office is just around the corner from this. Let me show you that. It's just a few feet away. He's in here and he hears the gunshots. He grabs his sidearm. It's an automatic pistol. He exits his office and he immediately runs toward the pillar here. His team behind him here yell that the suspect is tucked into the alcove. Vickers then perches himself on one side of the pillar, Bebo's on the other side. They are literally an arm's length from each other just around the pillar. Sources tell us that the sergeant-at-arms could actually see the barrel of the gun sticking out from behind the pillar. But he doesn't hesitate. Kevin Vickers takes his sidearm, dives around the pillar to the ground. While he's in the air, he spins to land on his back, firing upwards at Bebo, hitting Bebo as he himself hits the ground. Then Bebo drops and Vickers continues to fire into Bebo, emptying his entire clip. As soon as Bebo hits the ground, the rest of the security team go in and they too open fire. இந்த நிலையில் பலரது உயிர்களை காத்த அதிகாரி கெவின் விக்கர்ஸின் செயற்பாடு தேசிய மட்டத்தில் பாராட்டையும் மதிப்பையும் பெற்றிருக்கின்ற அதே நேரம் தனது உயிரை அர்ப்பணித்த படை அதிகாரி கோப்ரல் நேதன் சிரில்லோவின் மரணம் தேசிய மட்டத்தில் பெரும் உணர்வலைகளை தோற்றுவித்திருக்கிறது. கலாச்சார பல்லின மக்களை அரவணைக்கும் கனேடிய தேசத்தில் ஒரு சிலரின் தவறான நடவடிக்கைகள் இந்த நாட்டின் அமைதியை சீர்குலைக்க அனுமதிக்க கூடாது என்ற உறுதிப்பாட்டையும் மக்கள் மனங்களில் தோற்றுவித்து வருகிறது. எனினும் பீபோ மற்றும் மார்டின் ரூலோ ஆகியோரின் செயற்பாடுகள் கனடாவை சமூக மட்டத்திலும் பாதுகாப்பு மட்டத்திலும் வெளிப்படைய வைத்திருக்கின்றன. இன்று சர்வதேச மட்டத்தில் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்து வருகின்ற IS தீவிரவாதத்தை எதிர்கொள்வதற்கான புதிய மூலோபாயங்கள் குறித்து ஆராய வேண்டிய நிர்பந்தத்தையும் தோற்றுவித்திருக்கின்றன. எனினும் மனங்களுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் அடிப்படைவாதிகளையும் மதவாதிகளையும் எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது என்பது பாரிய சவாலாகவே இருக்கப் போகிறது.
தமது அடிப்படைவாத போதனைகள் மூலம் மக்களை பித்தர்களாக்கி எழுந்தமானமாக தாக்குதல் நடத்த வைக்கும் ஜிகாடிஸ்டுகளின் புதிய தந்திரோபாயம் சமூக அமைதியை சீர்குலைத்திருக்கிறது. இந்நிலையில் ஒருமைப்பாடு, விழிப்புணர்வு, பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் என்ற பல்வேறு பொறிமுறைகள் ஒருங்கிணைக்கப்படும் செயற்பாடுகள் மூலமே இவ்வாறான ஆபத்துகள் தவிர்க்கப்படலாம். ஆனால் இவற்றுக்கான மூல காரணிகள் கனடாவை கடந்தும் வியாபித்திருக்கின்றவையே யதார்த்தமாக உள்ளது. எனவே அடிப்படைவாதிகளும் மதவாதிகளும் பகுத்தறிவு சார்ந்தும் மனிதநேயம் சார்ந்தும் சிந்திக்காத விடத்து இவ்வாறான ஆபத்துகள் தொடர்பே செய்யும். In a nation still in mourning but determined to heal, what happened in cities across the country this evening seems so very Canadian. Hockey honoring heroism. A special ceremony was held on the ice in Ottawa and broadcast to hockey fans across the country. A tribute to Corporal Nathan Cirillo and Warrant Officer Patrice Vincent, who were killed this week in tragic attacks. A moment of silence was held. And then fans in 3 arenas, Ottawa, Montreal, and Toronto, sang "O Canada" all together at the same time. Makta Gebrselassie has more from the nation's capital. At the National War Memorial where Nathan Cirillo died, the guards standing watch now have police watching their backs while hundreds come to mourn. Today, Parliament Hill was open to the public for the first full day. Many people walked freely again. But from daylight to darkness, it's the National War Memorial that draws the largest crowds. Their sadness clearly seen through the candlelight. For Corporal Nathan Cirillo, fallen but not forgotten. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். இது CMR தமிழ் எஃப்எம்மின் ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.